Welches Buch soll ich heute lesen? Ruskin Bond. Der schreibt schöne Geschichten. Dieses Buch hat auch schöne Bilder drin. Oder Khaled Hosseini? Das ist ein interessanter Roman. Oder Franz Kafka? Er schreibt schöne, aber komplexe Geschichten. Okay, dann lese ich Franz Kafka. So, das waren die einigen Beispiele zu dem Thema Adjektivendungen. So, these were the few examples for adjective endings. So, first thing, when do we use adjective endings? Wann benutzen wir die Adjektivendungen? So, wir benutzen die Adjektivendungen, wenn das Nomen nach einem Adjektiv steht. So, we use adjective endings if the noun is present after an adjective. That means, for example, if I say, das ist ein blauer Stift. Das ist ein blauer Stift. Over here, blau is an adjective and then thereafter is a noun which is Stift. That means I have to also write here an adjective ending according to the Stift. So, similarly, we have to understand how do we use these adjective endings. So, for that, we have to learn this table. Over here, I have separated the adjective endings in two categories, in bestimmte Artikel and in unbestimmte Artikel. So, as you can see over here, Nominativ bestimmte Artikel maskulin ist der und Nominativ bestimmte Artikel feminin ist die. Nominativ bestimmte Artikel Neutrum ist das und Nominativ bestimmte Artikel Plural ist die und gleicherweise Nominativ unbestimmte Artikel maskulin ist ein, Nominativ unbestimmte feminin Artikel ist eine, Neutrum ist ein und Plural nix. Nix means nothing. Now, let's see two adjective endings. Over here, it's e, and en. So, here is the en and over here, in unbestimmte Artikel, Nominativ, maskulin ist er, which means er. And where is it coming from? This is coming from the bestimmte Artikel. So, unbestimmte Artikel, adjective endings are always taken from the bestimmte Artikel. Like over here, it's der. So, from der, it's taking er. From die, it will be taking e. From das, it will be taking es. And from die, it will be taking e. Okay? Now, moving ahead to the accusative one. If you remember, I have always said a rhyme. Der changes to den and rest remains the same. So this is a rhyme of all the times. Der changes to den and rest remains the same. So now because the article is changing only of masculine, which means der changes to den and rest remains the same. So hence the adjective ending will be also changing only of masculine. It will be now en and rest remains the same as you can see over here. Now moving ahead to the Akkusativ unbestimmte Artikel. Maskulin ist einen, eine, ein und Plural nix. So as I said, because the article of masculine is only changing, hence the adjective ending will be changing only of masculine. So if you see, from den it's taking en, and again from d, e, from das it's taking es, from d it's taking e.
This is how I have remembered this. This is a trick to remember it. Now, moving ahead to the dative one. Dative is the most easiest of all. So, dative, bestimmter Artikel maskulin, dem, feminin der, Neutrum dem und Plural den plus n. Und Adjektivendungen sind en, en, en und en. Und gleicherweise hier Dativ unbestimmter Artikel, maskulin ist einem, feminin einer, Neutrum einem, Plural nix plus n, means nothing plus n. And adjective ending is also over here en, en, en and en. So in order to understand the adjective endings, you have to first of all remember this table. Now let's move ahead and see the tips and the tricks how to use these adjective endings. So hier sind die einige Hinweise für Sie. Here are 4 tips for you. Number 1 tip. We have to identify whether the given noun is nominative, accusative or dative. Second tip. We have to also see that the given noun is having a bestimmter Artikel or unbestimmter Artikel. Third tip. That is it maskulin, feminin, neutrum oder plural. Sehen wir hier mal. Zum Beispiel der Satz ist, das ist ein interessant Roman. Now because over here interessant is an adjective and that is written before the noun, it is mandatory for us to write an adjective ending. So over here we'll start like this. Let's see the Roman because we have to write the adjective ending according to the Roman, according to the noun. Then we have to see this given noun is over here nominative, accusative or dative. Dann sehen Sie hier, das Verb ist hier sein. The verb is over here sein, which means it is nominative. So I'll just write over here it's nominative. Then let's see, is it bestimmter Artikel or unbestimmter Artikel? See over here, is it bestimmt or unbestimmt? That's unbestimmt. Okay? And then what is the article of Roman? Is it masculine, feminine, neutrum or plural? That's masculine. So now you just have to trace back. Nominative means over here unbestimmter Artikel and masculine. So adjective ending would be er. So this is an Das ist ein interessanter Roman. Okay? And similarly, now moving ahead to this one. Ich lese einen interessant Roman. Now see over here, because we have to write the adjective ending according to the Roman, you have to identify whether the Roman is over here nominative, accusative or dative. So let's see the verb. The verb is over here lesen, which is an accusative verb. So accusative. Now next, bestimmt Artikel oder unbestimmt Artikel. Sehen Sie hier, das ist dann unbestimmt. Dann Roman ist masculine. So trace back to the formula over here, to the given table over here. It's accusative, unbestimmt Artikel, masculine. So that is then an here. Ich lese einen interessanten Roman. Sehen Sie, so einfach ist das. So ich hoffe, dass dieses Thema Ihnen klar ist. I hope this whole grammatical topic is clear to you, and please do mention in the comment section below on which other topic would you like to make me a video.